intanto mi piacerebbe presentarvi il gruppo, i sopravvissuti, quelli pochi che ci sono, insomma, qui. Lui, il Leguel, è l'anziano maestro. Siccome la Camera ha difficoltà di muoversi, Charlie Palmano, detto Gabriele, 26 anni che collabora con me, non ne può più, però tiene duro. Lui ce l'ha duro e tiene duro. In tournée si è incontrato e quindi esposé, en français, esposé, avec la Notre-Dame de Paris, no, la Notre Vigilio Donatelle. Donatelle è la number one del gruppo. Prego. Donatella è la prima attrice del gruppo. Lei ha una storia diversa da Charlie, che nasce disgraziato, come me, e poi lei al contrario si evolve e diventa quel bell'uomo che è. Sì. Si evolve. Allora, lei, Donatella, invece, cosa vuoi? È di famiglia molto benestante, molto. È laureata in giurisprudenza, è pilota di aereo, paracadutista, fa un sacco di robe, insomma, no? Faceva. Adesso... Dopo hai votato Charlie, ero male solo da dove con Charlie. Adesso... Mi vedo la parola magica, auguri. E allora, i due, sì, sono lì, i due. Poi, Pino Feminiano è un primo attore nostro, sono 10 anni che... 7. Ho la tendenza a ingrandire sempre. Sono 7 anni che è con noi, è un attore fatto, finito e bruciato. Non è vero. Sta lì, è bello, è buono. Fai ciao ai signori, di qualcosa. Ciao. Anche lui è laureato in economia. Sì, proprio cristiani. Sì. È laureato, gioca a calcio, ma vuoi dire qualche cosa? Per l'amor di Dio. Allora, Pino Feminiano. E poi ci sono gli elementi nuovi, cioè tutti gli altri li abbiamo raccattati lui domani, è la prima volta che viene. Si è mai visto? Si chiama col suo nome? Davide, si chiama Davide. È un sbragato. E non so niente di lui, perché veramente è la prima volta, è il primo giorno di allenamento che fa. È un bel ragazzo, in forze, senza dubbio. Ha fatto teatro? Non hai mai fatto teatro? Qui non la vediamo, c'è il tavolo, c'è il buco. Quando viene su, la vediamo. You understand? Everybody? Tu love somebody. Dammi in 3-4. Pronta? Sì. Adesso sì, vocale. Doppio vocale nel ritorno. 1, 2, 3, 4, azione. Mamma, sono tanto felice. Oggi ritorno da te. Mammina cara, se tu dicessi almeno una volta. Sono contenta che sei tornata, Ada. Ripeti con me. Mammina, io ti aiuto. Ma come? Quanti dolori, Ada, quante sofferenze, prendili con te. Mamma, io li prendo. Ti ricordi, mamma, 6 anni fa,
quando sei venuta a trovarmi in manicomio? Che non mangiavo più, che non bevevo più, che tiravo solo calci. Sai, mammina, mi sono buttata dalla finestra per venirti a trovare. E quello che è peggio è che mi hanno fatto ben 18 elettroshock. Ho perso la memoria e mi strappavo le labbra a morsi. E quando sei lì, completamente inebetita, che non capisci più niente, che te ne stai tutto il giorno appoggiata su una sedia, allora vengono, ti guardano e dicono: no, la ragazza sta meglio, va migliorando. Quanti dolori, Ada, quante sofferenze, prendili con te. Mamma, io li prendo. Mamma, passami il sacco. Com'è andata, Claudio? Yeah, I know what you mean, but the fact is this: in the period when the SP Kappa was active in Heidelberg, the Surkamp edition published the Negated Institution of Basalia, which was a book which was relatively famous. It became famous in Germany. So the SP Kappa made his way and didn't know nothing about Trieste, about Gorizia, about nothing. But in a certain moment, this book came out in Germany, and people who were concerned with the question of psychiatry read this book, and we did read this book, you know. So about this question, you could talk hours. Anyway, the position of the SPK was to this book and to Basalia was that it was the only really interesting position in interesting critical position in psychiatry. Anyway, I think that the connection SPK and Basalia, the fascination was that Basalia had an analysis about the function of psychiatry and psychiatric hospitals with which included a class analysis of this question. And the SPK had this class analysis. Because the slogans of SPK, for instance, were every suicide is an homicide of the capitalism. No? So we had an analysis of the psychiatric hospital as places where poor people were controlled, and where the contradiction of poor people in the sense of economic resources, but also cultural resources, and so on, were controlled. It's a very easy saying. It was a little more complex, the SPK, but this was one of the legs of the SPK. So I think I never thought about it, but not so. Nobody put me this question as you are doing now. Anyway, I think this was the question. We had a fascination in respect to this question of Basalia, which is unique. So when you go to speak to Brazilians, when you go to speak to people of southern countries, they never succeed in speaking about psychiatry without putting in at a certain moment in the class context, because it's so obvious. No? In Germany, it's not so obvious. It's not so obvious, this question. But the SPK made it obvious.
So I think the linkage and the fascination was this question. For me, it was the question. And I think it was even for the others, for many others of the SPK. It was the question, no? Even if you studied SPK, you know that there was a very strong antagonism against psychoanalysis and so on. You know the introduction of Sartre, no? In the book of the SPK, Sartre wrote the introduction, no? Jean-Paul Sartre. So we consider this bourgeois thing, no? So there was already a clear connection. Sartre was very Yeah, close to yeah, Mossadegh. yeah. Sartre was very We close were to SPK. we were the anti-institutional movement. No? Trieste is the institutionalized movement, not anti-institutionalized movement. When I was in Germany and I came to know about Trieste, I didn't understand this difference. I learned it when I came here. I didn't. For me, it was the same. For me, Basaglia was anti-institution, but Basaglia never was anti-institution. No? So L'Espica was anti-institutional, decisive. No? The SPK never had the idea of constructing alternative institutions to psychiatric hospitals. SPK wanted to destroy the psychiatric hospitals and wanted in some way to enforce that that the abolition of the capitalistic society would abolish madness. I think I was 22 years old. I think I thought like this in this period. No, I think this was more or less the position. I don't know if the founder of the SPK, which was Huber, thought like this. I think it was a little bit more intelligent. Yes, I think. And so when Huber got all the trouble, the first ones who started to protest in their role of patients were the students and the very, very poor, who were saved by Huber from being interned in Wiesla. So we were a very mixed group of, if you want, students and under and lower class chronic youngsters. We were a very young group. The oldest one perhaps was 38 years old, 42 years old. So it was a social composition which was characteristic for this place because we were in 68, 69. It was a student movement. No? And it could only happen in Heidelberg. In a university situation, it could not happen in XY town. No? And then the radicalization happened, the RAF and so on, so-called connections with armed struggle, everything exploded. Huber and it was 11 persons who got a mandate for arrest, even me. And they arrested 9 because they found them at home. They didn't find me, they didn't find another one, I don't remember. And so I was not arrested and the others were arrested. And I was left. And the ones who were not arrested went to Trieste. No other member of this community, no Lang, no Cooper, no Goffman, no French people was such a radical group as the SPK. It was a completely different. Nobody was in prison of these people. No? But I knew Guattari. And I was working in Greece. And we made a big party because we had opened the closed ward for the severely handicapped people.
And the European Commission came to check what we did there. And Rotelli came with Guattari. And we had organized the party in this old ward. And there were people handicapped, disabled. They had arms and bodies without legs or legs like this. And in a certain moment, everybody danced shiitake, you know, like the Greece one. And Rotelli doesn't dance. Guattari didn't dance. And Rotelli convinced Guattari to dance. And it was one nurse and one disabled. You had to take him. Somebody had no feet, no legs. So he was flying in the circle. And I was dancing, everything was dancing. As he, Rotelli dancing was absolutely unable. And Guattari was absolutely unable. And he didn't want because he was very big. Well, Rotelli knows when he has to launch himself in this situation. Guattari was. Rotelli took him, brought him, and where we were dancing, he said, "Et voilà votre éthique esthétique." Guattari wrote books about the question of etica and aesthetica. Ethique and aesthetic arts. But this was the practice of etica aesthetica. And he never did anything in this direction. Nothing. He made electroshock in 1977 in his hospital. Yeah. We kidded him in the 1977. We constructed a small thing with 4 wheels, no? And put car batteries on it and a lot of cables and so on, and simulated electroshock apparatus. And we followed him for the San Giovanni, and was written, Guattari, come to take electroshock chez nous. No? So what Franco says is this job. I think in any way, I think that Guattari was much more intelligent than me. But the fact is that they never did. Basaglia was the one of the practice. And this is the difference. I had a trial, I was absolved because they could not prove it. They accused me to having tried to give a fire to the new forensic ward of the psychiatric hospital of Wiesloch, and to have and really there was a tentative to give fire to it, but it was concrete, so fire didn't happen. Anyway, somebody went there with 20 liters of gasoline to try to burn it, okay? Before going away, they wrote from Auschwitz to Wiesloch one way. No? This was the idea about psychiatry. This was the radicalization of the SPK in a certain moment. And there were no institutionalized, institutional parts in Germany in this moment who would have said, okay, they are right at some moment. Sim, do Franco Basaglia. É isso mesmo. Italiano, que na verdade foi o primeiro movimento desse tipo no mundo inteiro. Foi. Aqui no Brasil tem um instituto chamado Franco Basaglia. Ele é lá no Pinel, fica lá no Pinel. Fica lá no Pinel. Então ela disse que ela conversou um pouco com pessoas que estavam dentro do movimento e que conheceram Basaglia até. Então, porque Basaglia veio aqui em 79. Veio.
Eu não era nascido não, mas veio. Que pena que ele não pôde ver isso. Que pena. Ele teria ficado muito orgulhoso e feliz. Que bom, o Sérgio está no grupo desde o início. Conta um pouco de como surgiu o grupo, Sérgio. O grupo surgiu no mês e no ano que eu fui internado, com 22. Aí o grupo começou assim, eu estava internado aí na masculina, aí eu tava uma Cláudia Simone, que é hoje a diretora, né, do grupo. Ela veio e foi nas enfermarias chamar para quem queria fazer teatro, quem queria participar do teatro aqui. Aí eu me interessei, foi numa sexta-feira. Aí ela falou assim, vamos formar um grupo. Aí foi na masculina e na feminina. Aí pegou umas pessoas da masculina e feminina, então toda sexta-feira a gente reunia aqui na parte da tarde, era de uma até 3 horas. De 1 até 3 horas. A gente ficava batendo papo, pulou pro sábado, aí a gente fomos criar um espetáculo, que no início foi ser ou não ser positivo. Aí cada um dava dando ideia. Uma pessoa com HIV, o que saiu em psiquiatria? O que ia dar? Aí a gente contava uma história. Ficamos um tempo contando história aqui, apresentamos aqui. Aí depois surgiu o Amor Muito Louco, que foi marcante mesmo pra mim, porque contava de um paciente que queria transar dentro do hospital, sem camisinha. Aí teve esse discussão. Aí eu falei, Cláudia, a gente vai o nome do teatro é um Amor Muito Louco. Mas tem o Pirei na Cena, que você formou o Pirei na Cena, o grupo do teatro é Pirei na Cena. E se alguém pirar na cena no espetáculo? Aí ela falou, não, se pirar na cena já tá escrito, pirei na cena. Aí o Amor Muito Louco que pirou na cena. Era isso. Aí ficou em cartaz uns 4 ou 5 anos, né, Lê? Por aí. Tem, poxa, aí eu participei do Amor Muito Louco, né? Na época eu fazia até o Chiquinho. Você gosta, né? De fazer teatro, gosta, é uma paixão. Aí eu passei a viajar com o grupo, lugares que eu não conhecia, passei a conhecer. Você vê que na época eu nunca fui para São Paulo, já fui para São Paulo. Fala novidade, Bruno. Isso é novidade, né? Andei de avião, Bruno. Então, eu nunca andei de avião, passei a andar de avião. Eu conheci Salvador, muito legal. Tudo isso por causa do teatro? Tudo isso por causa do teatro. Conheci Brasília, inclusive tem um ex-padrasto que é de lá. Mas foi muito bom, poxa, eu me lembro que na época eu estava muito, como é que eu posso te dizer? Na época, assim, uns momentos da minha vida, né, que eu estava apurrinhado assim na minha vida, eu queria até sair, mas aí a diretora falou assim, poxa, não sai não, porque, poxa, porque até tem um divertimento pra gente, né? Aí eu estou até hoje, mas eu me sinto muito bem assim, até hoje, no teatro. Mas é bom que a gente vem pra cá, se diverte, vê os vídeos, Vou falar um pouquinho, para encerrar. Eu não tenho fama, eu tenho talento. Beijo, Sérgio. Il mio lavoro è quello di Boal? Non so, io ho incontrato Boal, poi anche Mazzini, che è uno dei suoi gruppi in Italia, è venuto diverse volte a trovarmi. Non ho sentito relazioni, può darsi che ci siano, però non ho guardato al suo lavoro, so che cosa faceva, ho i suoi libri, ma non ho neanche capito bene cosa faceva Augusto, non ho capito fino in fondo, mentre ho capito cosa fa Eugenio Barba, ho capito cosa faceva Grotowski, ma Augusto non ho capito fino in fondo, però ha un seguito molto bello, è un uomo, è un cavaliere, è un hidalgo, è un cavaliero, è uno molto bravo, insomma, non sono riuscito a sentirlo, ecco, ma c'è onore ad Augusto.
questo che ho fatto con i triestini è stato importante per il mio lavoro? È stato importante poi per il resto. Ma penso di sì, penso di sì. Cioè, no, niente, vabbè, intanto mi ha regalato la possibilità di scrivere Marco Cavallo, che insomma è stato tanto utile a tantissimi, è un libro che è stato molto letto, che ha formato tanta gente. Mi è stato utile nella vita, per la vita, per soprattutto questo che diceva Franco Basaglia sul fatto che l'istituzione si riforma continuamente anche in noi, no? Cioè il pregiudizio. Tira do acelerador. Sente alongar, agora contra o pé. Pisa. Tira do acelerador. Pisou. Tirou. Mais uma vez. Pisou. Tirou. Ok. Agora é assim, ó, rodou 5 vezes para um lado. Rodou, Anderson. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, para o outro lado. Mesmo pé. My way of understanding was that we must do anything to open the field. To open the field. So Scabbia, and then Ned Coleman with his concerts, and then Dario Fo, and then a group of young people who made theater, and then this and this and this and this. So the problem was, the psychiatric hospital is a closed society, and we cannot make a workshop about stigma, but we must open this place. We must normalize the place, so stigma will go. And so it's very easy to make an analysis, a workshop, and so on about stigma. You must work like, somebody says, like a Negro, no? To open these places, really. So to call, to convince a Scabbia that's his deal. And normally you worked about a certain fascination artists have for the foolish. No? So many artists have a certain fascination about mad people, no? Those nice mad people, the real mad people, they tell many absolutely not understandable things and so on, and they ask themselves perhaps they are the real normal ones, no? So I use this fascination to get them in, but I'm interested to destroy the hospital and destroying the hospital functions, opening the hospital slowly, bringing out the patients, persons who are interned in the hospital, and bringing in normalcy of all type.
Io non mi sento handicappato, io non mi sento un normale essere in grado di competere con le leggi di mercato, io mi sento parte di un'umanità che si smarrita lungo il cammino della vita, io mi sento una persona alla continua ricerca di se stessa, mi sento una persona, un individuo che spinge la psichiatria dei suoi satelliti a fare delle riflessioni su cosa sia in realtà la salute mentale. A me piace la follia, perché il matto spinge l'essere umano a chiedersi cosa sia la felicità, la pace interiore e la solidarietà, perché il matto è il reietto di una società che deve interrogarsi su se stessa, un grosso punto di domanda, un sognatore sgangherato, un utopista mascherato e un ribelle nella società dei sani. Tu cosa ne pensi? Allora, cioè, se noi adesso cominciamo a lavorare su queste